This is the nationwide emergency alert test. There is no danger to your health or safety. If this was an actual emergency, you would now hear instructions for protecting yourself. Compatible mobile devices are now able to receive emergency alerts. This alert is in effect for Canada. For more information about emergency alerts, please visit www.canada.ca or www.alertready.ca. This message will now be played in French. Un message en français suivra. Il s'agit du test d'alerte d'urgence à l'échelle nationale. Il n'y a aucun danger pour votre santé ou votre sécurité. S'il s'agissait d'une urgence réelle, vous entendrez maintenant des instructions pour vous protéger. Les appareils mobiles compatibles sont maintenant en mesure de recevoir des alertes d'urgence. Cette alerte est un effet pour le Canada. Pour plus d'informations sur les alertes d'urgence, veuillez visiter www.canada.ca/fr.html ou www.enalerte.ca. Avviso di emergenza, avviso di emergenza, avviso di emergenza. Questo messaggio è stato trasmesso su richiesta del governo italiano. Questo è il test di allarme di emergenza in tutto il paese. Non c'è alcun segno di pericolo per la tua vita. Quando c'è la vera emergenza, invia l'allerta e mostra le istruzioni. Ritorneremo ora alla normale programmazione. This is the test of standard emergency warning signal from Australian government. This is not an actual emergency. If there's an actual emergency, you have to follow precautions first. This is only a drill. Returning to the regular programming. The following message has been transmitted by the request of the United States government at 3:35 p.m. Eastern Daylight Time. This is the National Periodic Test. This is only a test. And this is not actual emergency. If you think there is the actual emergency, you can now see the following instructions. This is WUCF. Will continue to serve in Orlando area. If you are not in this local area, you can now tune to the other stations for providing news and information for your local area. This is only a test. We will now return the normal programming. Esta es una prueba del sistema de alerta de emergencia del Gobierno de España. Esto es solo un simulacro. En este momento no hay una emergencia real. Si vio la emergencia real, ahora mostrará las instrucciones siguientes y vitales para su seguridad. Ahora volveremos a la programación programada regularmente. We halted the all BBC stations to bring you an important test message. This is a test of emergency broadcast from HM government. There is no actual emergency, and thus there is no sign of danger. This is BBC One. We will continue the station in London local area. If you are not in this local area, please tune to other BBC stations. And now, back to regular schedule programming. Ini adalah ujian peringatan darurat di Indonesia. Pesan ini disampaikan atas permintaan Republik Indonesia. Ini bukan keadaan darurat yang sebenarnya. Jika Anda yakin ada keadaan darurat yang sebenarnya, ini mungkin terdengar dari ponsel, atau TV, atau radio Anda. Dan itu penting untuk keselamatan Anda. Ini TVRI. Kami akan terus melayani di wilayah Jakarta.
yang merupakan ibu kota negara jika Anda tidak berada di area ibu kota negara ini. Anda harus menyetel ke stasiun TV lain, yang mungkin menyediakan berita dan informasi. Ini hanya ujian sekarang. Kami sekarang akan kembali ke pemrograman jadwal reguler. Huwag kayong maalarma sa inyong lahat. Ito ang Nationwide Emergency Warning System Testing. Ang mensaheng ito ay ipinadala sa pamamagitan ng kahilingan ng pamahalaan ng Pilipinas. Ito ay pagsubok lamang ng sistema ng babala sa emergency. Kung ang iyong lugar ay naapektuhan, ito ay mahalaga sa iyong kaligtasan sa mga sumusunod na tagubilin. PTV4 ito. Patuloy kaming maglilingkod sa lokal na lugar ng Maynila. Alin ang kabisera ng bansa? Kung wala ka sa kabisera ng bansa, maaari ka na ngayong tumugma sa iba pang mga istasyon na maaaring magbigay ng mga balita at impormasyon para sa iyong lokal na lugar. Babalik tayo ngayon sa normal na programming. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ng bagong emergency alert sa iyong lokal na lugar, mangyaring manatiling nakatutok, maaari itong ipadala sa iyong telepono, depende sa iyong device. Do not be alarmed to all of you. This is the Nationwide Emergency Warning System Testing. This message was transmitted by the request of the Philippine government. This is only a test of the emergency warning system. If your area was affected, it will be vital to your safety and its following instructions. This is PTV4. We will continue to serve in Manila local area, which is the nation's capital. If you are not in the nation's capital, you may now tune to other stations that may provide for news and information for your local area. We will now return to the normal programming. Soon there will be a new emergency alert in your local area. Please stay tuned. It may send to your phone, depending on your device. Do not be alarmed, New Zealanders. This is only a test of national warning system from New Zealand government and this civil defence. When you see the actual emergency when your area is affected, you will have to follow instructions and precautions first. This is TVNZ1. We will continue to serve in Auckland local area. If you are not in the Auckland area, you may have to tune the other TV stations for providing the news and information. This is only a test. We will now return to regular normal programming.